So today we come to on the topic of the imperfections of the samsara. Yeah? To know the imperfections of the samsara. И сегодня мы подходим к теме про несовершенство сансары. So imperfections. Do you get the Gabon drawing the launches of the initiative? Give it on the Kanaka to learn too much of Jesutra. Sisse Mari Wangi Kiona, Medan Hadan Yanson Namsumbo, Drawa Ngabo Tautu Mikeko, Bernan Zakin Kolokoroshims. Now, what is to know the imperfection of the samsara and why it is important to know the imperfections of the samsara? It's because once we don't know the imperfections of the samsara, then for ourselves, we see things very exciting, joyful, and very beautiful. Yeah. We see everything into this form as a very beautiful, and when we don't know the imperfections, then what will happen? It makes us to keep circulating in the samsara again and again. Yeah. Once we don't know the imperfections of the samsara. Now, in our eyes, we see the things very beautifully. Yeah? We see the things very beautifully, like, for example, for the man, for the man, they see the beautiful woman. Yeah. Imperfection. And they believe that, women are real beautiful. In a man's eyes, women are very beautiful, very attractive. And day and night, 24/7, the man will be after that woman just to talk to him back. Yeah. And in that case, men, they try their best, how to make it more proper way. Giving a flower, or giving a smile, or chit chat, or then just eye to eye contact. However, in such certain ways. And the same things with the woman also. When they see some handsome boy, handsome guy, now to make them to attract, women also try their best to make over, according to the boys' liking and disliking. Yeah. Making their eyebrows more bigger and and put their own perfumes as the boy likes, the beautiful smell. Yeah. And the dress also is the same as the boys used to like, to just make them. So this is the thing that, main thing. But now, in the samsara, this is the going, Just let other things, just let them be. Small things we really do. In this we are stuck. Yeah, between the man and woman. Yeah, everybody, everywhere. In the teenagers, we can see, all over the, teenager we can see. Even in the old age, middle age, all of them are after this. Now, man is that imperfection we have to see. They think everything is perfect. Yeah. The girl is perfect. The boy is perfect.
very handsome, very good looking, with the six boy also with the six pack, yeah, six pack and muscles, and then wow, and we everything looks very perfect, yeah. So this is only that comes from the outer, and then we see this perfect, and then we just after this, you know, doing just passing our day to day just of doing these things, taking everything is very granted, and then making yourself to attract, even though when we get old like 70 and 80 years old, even we don't stop, you know, even try to now make more like a plastic surgery also, even in the 80 years old also, to look more young we do plastic surgery again. We pull the skin up again even in the 80 years old, still need some, you know, handsome like teenage boy or girls wants to attract even in the age of 80 years. So in these things keep roaming and roaming and roaming, yeah, in the samsara, and not really seeing the imperfections of the samsara, then we forget about the main goal and main joyful, yeah, the main, the ultimate joyful, ultimate happiness. We forget about this, and we think now this is the happiness in certain things, attracting and so in this. So now that is called the, you can also understand as the imperfection, perfect and imperfect, yeah. The reality is what, don't think visualize about the face, you know. When you see someone beautiful from outside, it's the outside we see is perfect. Now how to know it's imperfect? Now slowly imagine yourself the time when the boy or girl, when they become old, then how does he or she looks like? Just imagine. It won't be the same as now. It will change. And another thing is also, there's another thing of knowing this. This is only the skin, which we think perfect. Only the skin. It may change. It will change. It not may, but it will definitely change. But what is inside this skin? Just imagine. Put one beautiful boy or girl picture, and then at the same time put the another what you call the skeleton, and you can see it. Only with the skin it looks beautiful, but inside the skin as same as the skeleton. In the skeleton doesn't have a male and female. Yeah, the skeleton looks same to everybody. So once we know that, then we just becoming like knowing the imperfections. These are not perfect. It is only in our eyes it looks perfect, but in reality it is not perfect. These are all imperfections. It may change by the time. Что такое несовершенство сансары и почему важно о них знать? Если мы про это не знаем, иногда мы видим какие-то вещи снаружи, и они нам кажутся совершенными.
Что происходит тогда, когда мы не понимаем это, что есть это несовершенство? Тогда мы постоянно крутимся в этом кругу сансары и не можем из него вырваться. Например, мы видим мужчина видит красивую женщину, и он так поглощен этой красотой, он хочет привлечь ее внимание, он, может быть, 24 часа подряд думает о том, как он мог бы завлечь ее, посмотреть взглядом, подарком или как-то заговорить с ней. То же самое происходит и с женщинами, если они видят красивого мужчину и хотят привлечь его внимание. Они думают, как они бы могли одеться, какие духи использовать, чтобы ему могло бы понравиться. Вот так и все происходит в сансаре. И мы так как бы застреваем в этом. Даже подростки, взрослые и пожилые люди. Мы кого-то видим, нам этот человек может показаться совершенным, там, но и мы следуем как бы этим. И хотим его очаровать, и прикладываем этому усилия. Даже люди, которым 70-80 лет, они иногда делают пластические операции только для того, чтобы быть как бы привлекательными. Но на самом деле, когда мы так крутимся, мы забываем про главную нашу цель и про высшее или совершенное счастье. Мы думаем, что это будет счастье, если мы добьемся внимания какого-то человека, которому нам нравится, но мы забываем про высшее счастье в это время, что это на самом деле не окончательное или не высшее счастье. Что нам тогда делать? Если мы видим кого-то красивого снаружи, красивого человека, представьте, что с ним станет после нескольких лет или когда он постареет, как он будет выглядеть. Сейчас у него красивая кожа, но конечно, это изменится со временем. И что внутри этой кожи? Если мы представим, что внутри там скелет, а скелеты у нас на самом деле все похожи, нет особой разницы между скелетом женщины и мужчины. И так, когда мы это понимаем и думаем об этом, мы можем понять, что про эти несовершенства сансары. Ласу. This is the way of knowing the exact imperfections. And now, moreover, that in traditionally way, according to the six realms of the samsara, knowing the six different suffering of all the samsara, wherever we rebirth within the six realms of the samsara, human or demigod, even in the god realm, there is no way of achieving the great joyfulness, even in the god realm also. Because why we born in the god realm, when we really follow the vow, yeah, we really strictly follow the vow. For that fruit is that we be able to born in the god realm, yeah, discipline, the vow, and generosities, and also a vow too, we be able to born in the a human realm. So in the sixth realm,
Not talking about the three lower realm, because three lower realm, when we talk, we already know. In animal there is no joyful, and hunger goes, there is no, and even the hell, definitely not. But in three upper realm, somehow, we see some happy and enjoyment. But even in the three of above, when we rebirth in the three of above, we could not be able to have the joyful. Even the God realm is the same thing. It's a higher than the human realm, and they have their everything more than the human, more and more. Even the one day of the God realm, the normal. There's also many labels in the God realm too. Not all the gods are same in the God realm. There are also many different labels, and it goes up to the Indra. Yeah, Indra. God also has the 33 different labels of their God realm, and each of their label has their own limited time to stay. So genuine is that uh, the God realm, the one day of the God realm is the 500 years of the human realm. Yeah. Our human realm, 500 years, it will be the one day of the God realm. One of the most lowest of the God is also like that. So they live until 500 years of the God realm. They live until the 500 years of them. And when you go up and up and up, so there's a more and more and more. And with so much of their joyful and everything, whatever they want, whatever they need, whatever anything, they don't have to buy like us. They don't have to go to shop and give money and earn money. Nothing. They don't have. Whatever they just want, they wish, it will be automatically appear from the wish fulfilling tree. And the God realm, there's a wish fulfilling tree. They have the wish fulfilling tree. When they go in front of the wish fulfilling tree, whatever they imagine, it will automatically appear from the wish fulfilling tree. If you want house, it will appear from it. If you want car, it will appear. If you want money, it will appear. Everything. And all the luxuries in the God realm. So because of these things, there is no any sound, even a single sound of the teaching or the Dharma. Nothing. There, it says there is in the 33 realm, 33 level of the God realm. There is a Buddha's teaching. Buddha's teaching, yes. Like in Ngaoshe, they said that there is one of the biggest drum, the Dharma drum, like in Ngaoshe, it's in the 33 level of the God realm, which is the drum of Dharma. When the bedtime comes into the in the God realm, so they just bang, the big drum, so just to alert and warning to all the God realms that now your time is going to be finished. It's a once in a time. And that time only they will get reminded. Otherwise, no, never. And totally getting into the so much of joyful and happy over there. No such ways of doing the Buddha Dharma. Not any kind of a practice, nothing. And when the time comes to the end of now going to be finished, then the suffering starts.
That the God realm is the Chipotungje Dungal. Chipotungar Chipidungal. And it says 1 week before ending up their day in the God realm. So 1 week means 1 week, 7 days. Yeah, 7 days. So you can imagine it's not like a human 7 days. Human 500 years, they're 1 day. So 500, 1000, 2000, 3000, something about thousands years they have to be suffer. They have to suffer for 7 days of their own time. Yeah. It's a very, very long time they have to suffer. The suffering is what? The suffering now, then they have their own kind of vision that they can see themselves after the God realm where they will be going to be born. And there is no such going to the Pure Land because they have not done any good karma. They have not done any good merit. So definitely the way is down. And when they look into the down, even not going to be born in the human realm, not in the demigod, only their choice is up to the hell or animal or the preta realm. Вот так мы учимся понимать несовершенство сансары. И в традиционных текстах говорится о 6 локах или 6 измерениях в сансаре. И в каждой из них есть свое особенное страдание. И там нету никакого шанса, никакой возможности достичь высшего счастья, даже в измерении богов. Уже не говоря про 3 низших измерения животных, пред и ада. Даже в 3 высших, где люди, в 3 высших измерениях, где живут люди, боги и полубоги, даже нам иногда, если кажется, что там есть какие-то моменты счастья, но на самом деле этого счастья там нет. Есть какие-то моменты, но нет высшего счастья. Например, измерение богов. Там измерение богов тоже неравномерно. Там есть еще 33 уровня богов, и самый высший, который подходит уже к Индре. Но даже их время, счастливое время, оно ограничено. Говорится, что в низших измерениях уровня богов, это один их день богов, это где-то 500 лет человеческой жизни. И эти боги, которые живут в этих низших уровнях божественного измерения, они живут до 500 лет своего божественного времени. И им ничего не надо делать на самом деле. Они могут наслаждаться и радоваться все это время. О чем бы они бы не подумали, чего бы они бы не захотели, им не надо пойти и искать, как это приобрести, купить, платить деньги, чтобы все, что они хотят, в моменты сразу как бы самовозникает. И есть в измерении богов есть такое дерево, которое исполняет все желания, и поэтому чего бы они бы не захотели, все сразу исполняется. Но, тем не менее, у них нет ни одного момента, ни одного мгновения, когда они могут услышать что-то про Дharму или про учение. Говорятся, что в измерении богов есть бубен Дharмы, великий бубен Дharмы, который звенит только один раз, который можно услышать только один раз в измерении богов, и это он
сообщает о том, что твое время в этом измерении уже заканчивается. Говорят, что он звенит, этот издается звук 7 дней для того, как заканчивается время в измерении богов. Но вы можете представить, так как их недели — это тысячи человеческих лет. И с этого момента они понимают, что боги понимают, что их обитание в этом божественном пространстве заканчивается. И они могут видеть, что случится после этого. Так как они не делали никаких хороших дел, они не накапливают никакой хорошей кармы. И это значит, что они видят, что после того, как закончится их время в божественном измерении, они переродятся в одном из низших измерений сансары, то есть даже не человеком, а животным, голодным духом или в аду. И в этом заключается их страдание. Ласарин Пача. So before the 7 days, then all uh, mm, the signs of dying appears to the God realm, to the person in the God. Before, their skins are very, very young, very young skin, and that skin also get very much wrinkles and all that. And it says on their body they never get sweat like us, and then they start getting sweating, yeah. And the flowers and everything, whatever they wear on their body, will never get what you call ruin, yeah. So that flower also just get ruined, yeah. And even they have the very beautiful smell from the body. They don't have to put such kind of a perfume like we do. They have a kind of their own kind of a smell, yeah? Comes from their body, very beautiful, very delicious smell. And that smells also spread away and trying and this, like like something very bad smells, yeah, comes from their start coming from their body. and and the friends of them also, they are all friend circles and all the families and everybody, they also will not come near, yeah. They will not come near, and they will go far and far and far and far and far. Every time they're surrounded by us, like my boyfriend or girlfriends or whoever, the friend circle will also not come close. They also just get far and far and far. So these all things will happen like 7 days of the God realm. Suffering. Very much of suffering. Because nobody comes to talk to the person. And from far away, it says, like they pray from the far away, just looking at the at the one and says, now your time is finished. In the God realm, you have to go down. Yeah. So when you go down and do again accumulate a merit, yeah, again accumulate a good merit, and we hope that we'll see you again in the God realm. From far away, they just praise like that. And then they just make separation. And now they have the kind of the vision, yeah, to see now next where they're going to be born. From the God realm, when they look down and they see very clearly, like a television, they can see it very clearly from their eye. They have the quality of the eye, to see. And when they look down, and then they see very, very clearly that only the way they have to go to in the hell realm again. And then these sufferings make them very, 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 very struggle a lot.
for the 7 days. And so now, if they try to find now to do something with the Dharma, then it's very difficult for them, because at the end of the time they cannot do anything, because they have wasted all their lives, and now only the 7 days left. There's nothing to do. So then they're just born in again in the hell realm, and then they purify all their bad karmas, yeah, accumulate and purify, and again comes to from the hell, then maybe to the hunger ghost, and then from the preta to animal, and then from the animal to demigod, demigod to the human, and human. So then it's circulating like that. So that means in the 6th realm, wherever we get birth, even in the human, now human situation we know very well, isn't it? We are living in the human. So every time there's a problem, yeah? Every time there's a problem. Whatever we do, we don't satisfy. Every time. Some has a money problem, some has a friend problem, some has their family problem, yeah? Some has their work problem, some has their house problem, some has their loan problem. Everywhere there is a problem. So, as much as we do, we cannot get out of these things. When you try to meditate something, when you try to recite some mantras and practice, only in that moment, few moments we feel, relax, yeah. I must relax after meditating. But still we cannot keep the mind same as always. Again mind get divert to the same problem. Searching for, mind will definitely search for the problem again. We try to get out from the problem to do some meditation, but even after the meditation, we send back our mind to the same problem. No such ways. Then maybe somehow, good or bad, we just spend our life like this, and then next life, never know. In the God realm, or definitely, it's definitely sure that, not going out of the samsara, but in the samsara, we are sure where to go. Yeah. Again, in some hell or human, or some even the human, but who knows which human? Maybe some very, very corner where there is nothing, on the desert. Who knows? Yeah, who knows? We don't have any guarantees. So therefore it says, Korwa khab gitse samla deva namya yema yins. The samsara is explained as the needle, the needle. It's like a needle, samsara. However you try your best to sit on the needle, in any kind of a corners, you will get hurt. As much as you try to sit, properly, like you just, take out all your technique to sit on the needle, you cannot. You will definitely get pinched. So it's the Korokap Gitsam Devanama Yuma. So from the great master, they have said this, 2 words, Korokap Gitsam Devanama Yuma. Samsara is as the needle. So as much as you try to find a happiness, you will never get happiness. And whatever you get happiness, it is only for the limited. Maybe for few seconds, few minutes, few hours, few days.
then again back to the suffering. So it's a very beautiful, isn't it? The needle. The great masters, they just said it just in two words, you know. Khorwa khab kitse chamla. Khorwa is the samsara, khab kitse means the top of the needle. The samsara is just as the the throne. Throne, yeah? The throne or the needle. Looks beautiful. Yeah. You can make the needle from gold also. Diamond needle also you can make. Yeah. You can make a silver needle also. No, no problem. You can make as whatever you want the needle. Gold needle or silver needle or diamond needle. But needle will be needle. As much as you try to sit on the gold needle, it is not like that you try to sit on the golden needle, you will not be pinched so much. Yeah. If you try to sit on the diamond needle, you will not going to pinch that much. No. Even you sit on the metal needle or gold needle or silver needle or diamond needle, however you will be pinched somehow. Yeah. So this says like, Khorwa khab ki che samlas. As much as we try, to get a happiness, to find happiness from your money, you have a million or trillions of money, try to find. Cannot. Even the king, they have everything, the sultan, now in the human world, the sultan, yeah, the one of the richest is the sultan. So see, sultan is also, he has everything, all his wealth is with him, but still he cannot find the happiness. Yeah? He cannot buy the happiness. He has everything, all the luxuries. Even he has a golden toilet also. Gold toilet to poop. Even he cannot find happiness on the golden toilet. So, that's why he says, Korwa Khapki says samnas. What is the pure happiness? Unchangeable happiness. Then it is only the one which is the Buddhahood, achieving the Buddhahood, achieving the self, understanding the self nature of the mind. Yeah. The pure happiness is awakened. As much as we try to make ourselves awake, as same as we be apart from the suffering. Yeah. This is my experience too. Before comparing to my childhood, my teenage life, and up to now. Even though now I don't have much friend. With teenage I have friend, and now I don't have friend. But still I'm happy. In my childhood I have all my family with me. Mother, father, everyone, my grandmother, father. But now I don't have my mother, I don't have my father, no families. But still I'm happy more than that when I was having a family. It does not mean that understanding the source of the suffering, imperfections of the samsara in one time and left everything in immediately for one time. No. It doesn't mean that. Understanding the source of the samsara and then may take out our mind from that things to more and more and more and more and upward. Living in the samsara, definitely. If we don't live in the samsara, we cannot be able to understand the imperfections of the samsara. Because it has to be understood with living in the samsara. Yep.
Итак, когда наступает эти 7 дней перед смертью Бога, у него появляются все признаки смерти. Его кожа вдруг стареет, и у него появляются морщины, он начинает потеть. Так говорятся обычно, что боги никогда не потеют, и как раз у них очень хороший такой приятный запах. Их тело начинает вонять. И эти цветы, которым они украшались и которые покрывали их тело, они увядают. И даже их друзья и семья, они как бы отдаляются от них. И это создает большое страдание для богов. И семья, как бы, может быть, бывшие друзья, они как бы издалека молятся за то, чтобы этот Бог, который уже, и они понимают, что он уже умрет скоро, и что у него ждет тяжелое перерождение, они молятся, чтобы он когда-нибудь опять накопил хорошую карму, и чтобы они опять когда-то могли бы встретиться. И когда остается только эти 7 дней для Бога, в жизни Бога, он тоже уже не, у него тоже уже не остается много времени для того, чтобы как-то практиковать Будду, да, Дharму и понять ее. И он видит, у него есть такая возможность увидеть все как по телевизору, и что будет дальше. И он видит, что его перерождение теперь будет в аду, и что ему придется много страдать и опять долго очищать свою карму, когда он, возможно, сможет поднимется из ада до голодного духа или потом до животного, до человека. И так говорится, что в любом из 6 измерений нету ни капли настоящего счастья. Мы очень хорошо, например, понимаем свое человеческое измерение. Мы знаем, что бы мы ни делали в своей жизни, как бы мы ни старались, всегда есть что-то, что нам не нравится и с чем мы недовольны. Может быть, это семья, может быть, это работа, деньги, какие-то проблемы в отношениях. И есть только как бы единственный момент, когда мы можем чуть-чуть расслабиться, это когда мы делаем практику. И тогда, может быть, наш ум чуть-чуть отдыхает и расслабляется. Но сразу, как мы закончили, наш ум очень быстро возвращается к тем же самым проблемам, которые у него были, и погружается в них опять. И это мы знаем, что это наша теперешняя жизнь, когда мы родились человеком. Что будет в следующей жизни, не знаем. У нас нет гарантии, что даже если мы в следующей жизни переродимся человеком, какие будут наши условия жизни. Может быть, мы родимся в каком-то удаленном месте, в пустыне. И это тоже будет очень непросто. И есть такое высказывание учителей, великих учителей, что сансара — это как иголка. Как бы ты ни старался, как бы удобно устроиться на ней, все равно она будет причинять тебе боль. Даже какие ты бы техники не применял, что бы ты ни придумывал, ничто не может помочь устроиться удобно сидеть на иголке. Даже если иголка будет сделана из золота, из алмазов или из металла, нету большой разницы. Она все равно будет причинять боль. И этой боли невозможно избежать боли, сидя на иголке. И даже никакие там деньги не могут помочь. Даже есть короли, султаны в нашем измерении, у которых есть все деньги и все возможности, но они не могут себе тоже купить какого-то счастья за эти деньги. И если у нас бывают моменты счастья, они ограничены. Они может длиться несколько секунд, может быть максимум несколько дней, но они заканчиваются, и мы опять погружаемся в наши страдания. И что нам может дать такую чистое и неизменимое счастье? Это практика Дharмы, когда мы распознаем природу Будды и природу ума в своем измерении. И только те моменты, насколько мы сможем как бы
практиковать и идти по пути практики, настолько мы можем отдалиться как бы и отойти от своих страданий. Вот, например, я могу рассказать по своему примеру. Когда я был ребенок, подростком, я сравниваю, вот какая жизнь у меня была. И когда я был ребенок, у меня была рядом семья. Когда я был подростком, у меня было много друзей. Сейчас у меня нету особо друзей. И даже моя семья не со мной, моей мамы уже нету, мой папа тоже не со мной. Но тем не менее, я себя чувствую более счастливым, чем был тогда. И это благодаря практике, которая помогает как бы отделиться от этого страдания. С другой стороны, даже когда мы понимаем, что сансара несовершенна, это не значит, что вот мы поняли это, и мы как бы отбросили эту сансару. Это тоже невозможно. Мы продолжаем жить в этой сансаре, но меняем как бы направление своего видения. Мы распознаем ее несовершенство, но мы остаемся в ней жить. И мы бы не могли распознать этих несовершенств сансары, не живя в ней. Асарам Пача. So this we have to go through understanding in this way, to make ourselves, to put ourselves into more towards the practice, more towards the practice, and then now these are the four actually the main thing, uh, the preciousness of the life, and then impermanent, and then cause and effect, and then imperfections of the samsara. This four is as the key point of to sacrificing of all the uh, uh, all the needy things, yeah, which makes us not to practice, which makes us not to practice, which makes us to come again and again, yeah, to suffer. Even though we know, but still it makes us knowingly suffering. We know that these are suffering, it makes us suffering, but still knowingly we are putting ourselves into these things to suffer ourselves. So, as I say, experiencing is a very important in the life. We cannot be able to understand just after listening to some teachings. When we listen to the teachings, we feels like, yeah, this is true. It is true. But after just close the Zoom conference, then we don't think about what is true or what is not true. Even we forget it. Even we forget the time during the teachings that what we feel like this is true. Even we don't remember that too. We forget. After closing the Zoom conference, then forget. While receiving teachings like, listening to the teachings, yes, it's true, yes. Of course. We are suffering, human beings are suffering, yes, because, yeah, it's very good. We know like this. But after close the laptop, and then go somewhere, and then same things happen. The same things happen. Debate start, argue start, misbehaving start, yeah, and then
manipulating start, you and me, my and you, yeah. So then everything starts the same, isn't it? Yes, of course, because I'm telling you all my experience, really. Before, when I listen to the teachings, also it feels the same. When I listen to the teachings, like, oh my God, just at the same place that when I'm listening to the teachings, it feels like, immediately now, like, I will be going to like enlighten just at this moment, like, really feels like something like this way. Like when I listen to my guru teachings, like suffering is samsara, oh yes, very true. Oh. And all the goosebumps are like, sing, comes up. Very true. And when I listen to the sufferings of the animal beings, like slaughtering, and then really just the tear comes, like, from the eyes, like rolling down. Really, when listening to the teachings. After the teaching session just finish, and then go back, then just looking at what you cooked today. A chicken or some some barbecue. Yeah, same thing. And this all happened actually. Yeah. And the barbecue is, and we also check the barbecue, it's a totally roasted or not. Same thing, it's happened. Because we have not trained. We don't put our mind into train. We understand everything. We understand all the teachings. That's why over here we can see in the group, only few peoples are here. Rest of the peoples, they think that they understand everything. They know, I know the four way of changing, the transforming the mind from the samsara. I know. They think that they know. If they really think they know, they will definitely come here too. They think they know. It means they don't know. That's why they didn't come here. They only come to receive empowerment. It is true, exactly true. We are used to it listening to those teachings, That's why we don't give any value. We say that I understand everything. If you understand, then why you are still in the same situation, fighting with each other? Why? Yeah. If we say like yes, I'm a very good practitioner, I practice very good, I understand everything. If you are really a good practitioner, then why you are suffering? Why you are rolling your mind into the debating with each other? Why? You know that debating is not good, jealousy is not good. Then why you are jealousing to other? Why you are being so nosy to other? Yeah. If you know it, then why? Actually, we know, but we don't really take care of it. We don't take care. We know everything. Suffering is samsara is suffering, life is precious, everything is impermanent, we know. One day I die, you die, he die, she die, everybody die. We all know that. But lacking of what? Lacking is that we don't understand them. We know. There's the difference of knowing and understanding and experiencing. This is three is a very different, Knowing. After knowing and understanding what you know. Yeah. And then once you know, then know what you understand. Yeah.
Once after you understand, then once you understand, then experience that understanding. This is very important. This works not only in our practice, even our day-to-day life, whatever we do, our homework, yeah, daily work, at your home, at your office, within your society, everywhere. Knowing, these are my society, these are my neighbor. There's something different, just knowing your neighbor is a different, yeah. I know, yeah, I know him. He is her husband. Just knowing is something different. Understanding him will be a little more. Do you know the teaching? Yes. But do you really understand the teachings? Then you have to check yourself, Whatever you listened during the teaching session time is still in your mind or not. You have to check. How many topics are there in your mind? And which is in your mind, that is the understand. Because you understand, that's why you can keep it in your mind. Yes. You cannot keep the things which you don't understand. You can only be able to keep in your mind which you understood. Really. That's why there's a big difference of knowing and understanding teachings. And once we understand the teachings, it means once we keep in our mind, so that have to be take on our experience then. Then it called the practice. So once it get into the experience, then it will never disappear. It will never disappear. Somehow, in every corner, it will remind you back. It will give you alert, like, ting, 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 ting. It will beep up. When you're trying to do something, definitely it will comes up like, oh, I shouldn't do this. It will alert you, definitely. And once it alerts, so that means that now whatever you have listened, whatever you have understand, and whatever you have experienced has become a meaningful. Then it will be the complete one. Okay? So through that, it's a very important to understand the imperfections of the samsara. So we can put all these imperfections in anything, on your family, on your house, everything, on your properties, everything. Once you have some money, you feel happy. And at the time you are spending the money, you will get now nervousness. Yeah. Now I'm spending, now what to do, money is also going out and how it will come. Then once it finished totally, then you are totally finished now into the more suffering to earn again. Yeah. It goes this way. Yeah. And even to your family also, husband also. Once you don't have husband, you are looking for a husband. I need a one partner, good husband. And once you get husband, now you try your best to rule the husband according to your own wishes. Right? He has to be like this, he has to be like that, and this and that. Yeah? And then the husband will not really listen to you and going like beyond your understanding. Then totally you will become crazy now. Your mind will be crazy now. You will now totally going beyond yourself. Then you totally put yourself into craziness, depression and headache.
Then what will come? Now, I don't want this husband anymore. The first you said, I want that husband, and at the end you said, now I don't want this husband. And now you will try to look, I want another husband. Yeah? And you will try to go to, I want another husband better than him. So it's same. So you can put everything, imperfection on anything you can put it. In this, then we go round, 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 round. So the rounding will never end. So that is called, Perna zaken kolo korwashins, the pottery, the pottery, who make the clay, the pot or something, how they roll, you know. They have to roll they have to roll the ground, and then they make the pot like this, they make the poetry. So he says that in the Pernas, the imperfections of the samsara would lead us into the samsara, like the pottery who rolled the ground to make the pot, how it goes, like round, 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 keep roaming and roaming, yeah, isn't it? The people who make the clay, the clay pot or something, there's one machine like around it, yeah. Zakin kollo korwashin. Zakin kollo means that one, the 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 pottery, the circling of the pot. Just keep roaming, 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 roaming. There's no such break, you know. If they break, if they stop roaming it, then what will happen? They cannot be able to make the pot. Yeah. So this is the thing. So we keep roaming and roaming into these things, life after the life, life after the life, life after the life. Millions and trillions of life that we have taken like that until now. And even though we are trying to take more, until now we have taken, and now we understand all these things, the source of these things, but still we want to take it more. Yeah, we are trying to take more again, isn't it? We understand everything, but we are not letting it. Yeah, we understand, but we are still not letting it. We are still, grasping all these things again to lead us more to roll in the roller coaster. Yeah, samsara is like a roller coaster, like, it looks beautiful. It looks very beautiful from the, far away, like, ooh, wow. But once you go inside the roller coaster, then you will know the meaning of the roller coaster, how you get dizzy. Samsara is like the roller coaster. Really, I can say samsara is like a roller coaster. From the far away, you look very beautiful, Wow, it goes roams and comes down and again and it comes down. Very beautiful. But you will only know how it feels when you get into the roller coaster. Then once you yourself go like this, then you will know how you get dizzy in the samsara. Yeah. Okay. Таким образом мы настраиваем свой ум на практику. И мы уже говорили о 4 пониманиях или 4 осознаваниях. Это ценность человеческой жизни, непостоянство сансары, второе. Третье — это было закон причины и следствия. И четвертое, то, что мы обсуждаем сегодня, это несовершенство сансары. И это такие ключевые моменты, которые как бы заставляют нас отказаться от своих таких обычных желаний и нужд, которые нас заставляют опять крутиться в сансаре, нас возвращает обратно в сансару. И то, что я хочу еще сказать, что очень важен опыт. Мы не можем
понять всего, только слушая учение. Иногда, когда мы слушаем учение, мы думаем, о, да, я все понял. Но только закрыли свой компьютер, закрыли зум-конференции и все забываем. И все опять втягиваемся в какие-то споры, в какие-то разборки, мое, твое, это и в зависти, и все эмоции и страдания, про которых мы только что говорили. Да, мы вот, например, думаем, о, я слышу, да, да, когда я слушаю, да, когда говорят, что да, человеческая жизнь — это страдание, да, мне кажется, да, я понимаю, но только закрыл свой компьютер и сразу опять вступаю в то же самые споры и обычные поведения, как и до этого. И я говорю тоже из своего опыта. Иногда когда я слушал своего гуру, я так как бы вдохновлялся тем, что он говорит, и мне чуть ли не казалось, что я чуть ли могу и уже просветлею. Даже мурашки казались, что по телу бегали от того, как я понимаю то, что он говорит. И, например, когда там или когда говорил про страдания животных, вот у меня слезы текли. Но сразу после учения я начал думать, ага, так, что сегодня я буду готовить? Да, курицу или какую-то барбекю пожарить. И даже когда пожарю барбекю, я, может быть, о, это он достаточно пожарился и недостаточно. И вот так мы часто делаем, что мы как бы слушаем, нам кажется, что мы знаем, но мы не практикуем им этого, мы не применяем, не тренируем своего ума. И вот мы видим, что здесь у нас немного людей. Возможно, многие из тех, которых здесь нету, они думают, что да, они уже много раз слышали, они все знают про эти страдания сансары, про непостоянство, все это уже 100 раз слышали, все знают и так. За, и они не видят как бы нужды еще раз про это услышать. Но если они на самом деле так все знают и понимают, почему их жизнь не меняется, или почему они еще страдают, или они борются, или сражаются с теми же самыми проблемами. И иногда нам кажется, что вот мы же это знаем. Но на самом деле мы не применяем это, и это не превращается в понимание. И тогда мы просто можем так думать, да, что я это уже слышал, да, я это знаю, вот теперь мне интересно только посвящение, все другое, зачем мне это, я уже такой практик опытный, я все это уже слышал 100 раз. Э, и это относится не только к вещам, которые связаны с практикой, тоже в нашей повседневной жизни или в нашей работе по дому или работе по офису. Мы знаем, что есть это разные уровни знать и понимать. И я, например, могу знать своего соседа, он такой и такой, но понимать соседа — это уже немножко другое. Э, И если вы действительно не только знаете, но и понимаете, это остается в вашем уме. И когда это остается в вашем уме, вы это практикуете, и у этого уже не забыть. И даже если вы это как бы все окружение, тогда вам будет напоминать об этих вещах. В разных моментах жизни вы будете встречать как бы напоминания или как бы такие предупреждение об этом, о том, что вы уже поняли. И только и тогда уже это станет как бы практикой, и это станет значимым знанием. Это как бы будет достигнут такой высший уровень понимания от знания через понимание, через практику. Все это значит значимым для вас. Так вот, и про эти несовершенства сансары, эти знания тоже можно применять к любым ситуациям жизни.
Например, если у нас есть много денег, мы очень радуемся, мы тратим эти деньги с радостью, и потом мы оказываемся опять в состоянии, когда у нас денег больше нету, и опять нам надо тяжело их зарабатывать. Или, например, тоже частая ситуация, когда женщины мечтают, чтобы у них был муж, потом, когда они наконец-то получают этого мужа, они хотят его направить или переделать по своим желаниям и по своим нуждам, но это обычно не удается, тогда опять начинаются большие страдания, и тогда они начинают думать, нет, этого мужа не хочу, хочу мужа, который получше. И вот так мы крутимся в таких своих пониманиях ума, но и не применяем этого несовершенства сансары. Хотя в таких ситуациях мы тоже можем его применять. Есть еще такие высказывания, как что непонимание этих несовершенств сансары, они как бы возвращают нас в гончарный круг сансары. Как мы знаем, что гончар, он крутит свой круг гончарный и делает какие-то посуды. И вот пока мы не применяем это осознавание про несовершенство сансары к своей повседневной жизни, мы тоже как бы опять крутимся в этом, как на этом гончарном кругу в руках гончара. И мы уже, наверное, так прокрутились миллион жизней. И еще, кажется, хотим дальше крутиться, потому что даже если мы уже что-то знаем, мы как же все равно цепляемся к своим старым привычкам и как бы возвращаемся обратно в этот гончарный круг. Или как можно сравнить это еще с американскими горками, что мы попадаем в эту сансару, как в американские горки. Они, может оказаться какими-то привлекательными, и они красиво выглядят, но когда мы в них крутимся, мы можем, нас закручивает, нам кружится голова, и может и тошнит. Но пока мы не покрутились, конечно, в этих горках, мы не можем этого понять. Только смотря снаружи, мы можем думать, что это все прекрасно. Ласарем почему. Okay, now uh, some of my Vietnam students, they want to join in the Zoom just to show they want to celebrate my birthday. So I just told them to come to the Zoom and then celebrate it. Okay? Некоторые из моих вьетнамских учеников попросили меня, чтобы они могли тоже зайти в наш Zoom, и что они хотят отметить мое день рождения вместе. Я им разрешил. So they are all they're prepared. So some of the Vietnam. I've sent them the link, but I'm not sure when they're joining it. Мгм. Я им отправил ссылку, но я не уверен, как быстро они подключатся. Birthday. I say to many years ago, I don't celebrate my birthday.
Я много лет не праздновал своего день рождения. Не знаю, мне кажется, уровень почек скорее. So I usually say that rather laughing and smiling on the birthday, I should cry. We should cry on the birthday. Я обычно говорю, что вместо того, чтобы улыбаться и радоваться в день своего рождения, мы должны плакать. Because it's a reminding us, the birthday reminding us that you are now one more, like, older. You become older than the last time. Yeah. You become older than the last time, and then it reminds you that now you are more nearly 365 days more near to the death. Мгм. Да, Really. потому что день рождения значит это, что мы уже стали старше, чем были, и что мы уже на 365 дней приближились ближе к своей смерти. Yeah. Yeah, it's actually like that, birthday reminds you, like, you are no more younger. You are now already becoming old. Yeah. And you are older than the last time, and now your time is going to be finished. You are more nearly to the death. It's a reminding of, actually, like, in the spiritual way, if you think, then it's a more kind of a reminding yourself to, now don't get delay to do the Dharma, to do the practice. Get to your practice. You are now getting near and near to the death. So actually it is. But when we don't understand this, then yeah, just celebrate. Yeah. And also, like, the candle is there. First we lighting the candle, and after that we blow the candle, isn't it? This also represent the same as this, isn't? I think, in my point, I think like that. First, myself lighting the candle. Yeah. After, the same person will blow out the candle too. So first I am, like, lighting my life more brighter, and after I am the one who's just blowing my life out, the brightness. So it's also, I think, in this way, like, something comes in my mind. My mind goes in that kind of ways. Yeah. Да, и день рождения напоминает мне, что я уже старше, становлюсь все старше, что, конечно, момент смерти приближается. И если мы понимаем действительно практику и дарму, это должно быть нам напоминание, что надо практиковать, потому что время остается все меньше. Иногда я думаю, у меня приходят такие мысли в голову, что жизнь человека — это как зажечь свечу. Вот я тоже как бы зажег свечу своей жизни. Но потом придет момент, когда я как бы задую ее, и все кончится.
И такие примеры мне приходят в голову, что человеческая жизнь это как свеча, которая горит, как кто-то ее зажег, но придет время, и кто-то ее задует. So that's why I say to all and to my Vietnam student also, if you really want to do something on my birthday, do some good things that which benefit to other sentient beings. So they just recently did some life releasing, like fish releasing, and then they give some food to others, and now, yeah, they are going to, I think, to celebrate my birthday. So they are already in the group now, so they can turn on their camera and make the camera their picture. I mean, the big one, yeah. Focus on them, and then they will celebrate. Okay. И поэтому я говорю, что и своим вьетнамским ученикам, и вам говорю, если вы хотите отмечать мое день рождения, то лучше всего вы сделайте что-то хорошее, чтобы было бы полезно для всех живых существ. Например, мои вьетнамские ученики, они уже делали ритуал дарования жизни, отпустили рыбы, они подносили еду, кому надо было. И теперь, кажется, они подключаются, и они включат свои камеры, и вы можете тоже сделать себе так, чтобы вы все вы их видели, и они хотят отметить мой день рождения. The prayer is especially not for one person. It has to be go to everybody, all the living masters and the great teachers, for all of their long life and good health. You know, as you all need blessings, as the same, I also need blessing from my guru. So we all has to be go through the same way. It is not like that something you need and I don't need. We are all the same, living in the samsara. So therefore, whatever the celebration and the dedication has to be dedicated not only for the one person, it has to dedicate to all of the great masters to live long. И когда мы произносим молитвы долгой жизни и благих пожеланий, они должны быть, не должны быть направлены на одного человека. Они должны быть направлены для всех живущих учителей, и чтобы они тоже получали как бы благословление. И мне тоже нужны благословления. И я хочу их, я как бы они нужны мне от моего учителя. Нету такого, что только вам нужны благословения, а мне нет. Мы все должны пройти как бы через ту же самую дорогу. Поэтому хорошо тоже, когда молимся и посвящаем заслуги, посвятить всем живущим учителям. Okay, now the Vietnam from the Da Nang Vietnam can turn on your camera. Вьетнамские ученики могут включить камеру. They are already here, so please turn on your camera. Включите, пожалуйста, свои камеры. Rinpoche, we don't see Vietnamese so far in Zoom.
They said, yeah, but they're already there and they just send me, yeah, my picture. Но Римпоче говорит, что они здесь, они как бы прислали ему какую-то его фотографию. They just sent me some. The celebration was very good. I don't know. Ah, okay. So they are here, and now Они уже здесь. Oi, sorry. like this. How to bigger on the screen that everybody can see. Yes, we see. Okay. Thank you. Thank you. Sing a song. Sing a happy birthday song. Римпоче просит песню. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you very much. Thank you. Come on. Come on. Thank you. Thank you, all of you. Thank you very much. Thank you. So you can cut the cake. Ah, wow. Thank you. Wow, Guru Yoga. It's beautiful. Và năm Thank you. năm năm Rio Rio Oh, you. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Okay.
So this is some kind of my small people who lives in Vietnam, my student, and they're still practicing. They don't have much practice. I don't give them much practice. Even they have not received empowerment, such many empowerments. They are doing practice only one till now is going to be 3 years. They are doing what? Only doing the Guru Yoga practice. They are only concentrating on the Guru Yoga practice since 3 years. So yeah, there are some small families over there who every year celebrate my birthday, and they do some live releasings and then generosities to others. So I just tell them to do it. No need to do some special for me, just dedicate to all of beings, which will be more meaningful. Это была небольшая группа моих вьетнамских учеников, и они особо много практик от меня не получили. Это главная практика, которую они практикуют, это гуру-йога, и это уже продолжается где-то 3 года, и они не получали каких-то особых посвящений от меня. И это семьи, и они каждый год празднуют мое день рождения, хотят праздновать мое день рождения. И всегда я им говорю, что не надо ничего особенного для меня, но хорошо делать что-то, чтобы на благо всех живых существ. Поэтому они делают это спасение жизни для рыб и какие-то практики щедрости. Okay. So I think today, I think we should keep for this much at the end with the celebration. So thank you very much for today, and wishing. Thank you all for everybody on wishing and praying on my birthday for my good health and long life. And it's the same that whatever you pray to me, for me, I dedicate back to you all. So long life to you all. And my most precious birthday gift is to me like the teachings, the sharing whatever I shared with you all. So I know that all you cannot be able to take 100% whatever I said. From the 100%, just pick the importance, what you feel for yourself. Take the importance of these, like 1 hour sessions. Take the importance part of the 1 hour sessions which is related to yourself. Then once you picked up, and then try to keep it very strongly, and that one need to be useful into your own life. Okay, so this is the one which I only wish from all of you. So whatever you have learned, you have listened, you have understood, not just keeping as I understand, not just as I know. Okay, apply them on your life and make your life into more better way and more fruitful way. So this is my wishes. Okay, and this will be my biggest birthday gift from all of you. Okay, so thank you very much, and yes. Я думаю, что сегодня мы можем на этом закончить. Я благодарю вас всех и благодарю за все молитвы долгой жизни, за все благоположелания в мою сторону. Я всех их как бы посылаю вам обратно. Я желаю вам долгой жизни, благополучной жизни. И самый лучший подарок на мое день рождения — это то, что если вы слушали мои учения, если вы что-то поняли для себя, то я понимаю, что нельзя, может быть, взять 100% всего из того, что я говорю. Но если вы взяли бы какую-то часть, которая для вас кажется значимой, и вы пытались ее бы применять в своей жизни,
И благодаря этому ваша жизнь стала бы лучше лучше и благополучнее. Это был бы самый лучший подарок для меня. Так что понимаете, что для меня самое важное, что вы не только слушали, но и старались понять и принимать мои учения. Это самый лучший подарок. Еще раз благодарю вас всех. Okay. Thank you. Thank you. Dear Rinpoche, can Yes. I want, first of all, I want to introduce my colleague Mina Oberg, who is participating today in our Zoom. Thank you. She's my company colleague and the main designer of our big company. She's I already show you her work about Lukang Temple in Potala in Lhasa. So yesterday we meet after our work and we talk about starting project of your center in Nepal. So she comes today to our teaching. She interesting and she wants to make all her best for our center, and she hopes she can come to Nepal too with me. And we already started to make at the moment a previous design for your place, and she participating here. Her name is Mina Oberg. She's one of the best designers in Finland. Thank you very much, and I'm really happy to meeting you today. And thank you very much. Yeah. For Thank you for the introduction, and thank you for the great teachings. I'm trying my best to understand. Мгм. thank you very much. И Держо представил Мину Обер, которая дизайнер и который коллега Держо, и они работают вместе. И Мина уже делала дизайн, как это? Наги Гомпа. Мгм. Патали. Да, Лукан Гомп из Паталы, и она хорошо очень это сделала, она очень хороший дизайнер, и Держо уже рассказал ей про проект Римпоче, который он хочет осуществить в Непале. Это проект ретритного дома, такого здания. И поэтому он пригласил Мину, и Мина обещала помочь. И они уже обсуждали прелиминарный дизайн этого здания. И Мина сказала, что спасибо, что она рада, и что она благодарна за возможность работать вместе и за учение, которое она старается понять как только может лучше классу. Okay. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. And Again, again, mandala and long life prayer. Опять подношение мандалы и молитва долгой жизни. The first long life prayer for all teachers. И первое будет это молитва долгой жизни для всех учителей. Balden lami shabatang badang kanyam yon la deji jung badang daksham malu chozog dibjane nyurdu sanje salang godvar show. And mandala offering. Подношение мандалы. Just a moment. Sa shi pe shi ju shing me tok dam ri ra blin chi ni da zheng va di san je shing tu mi te pu va hi do gu nam da shing la jod var shok guru hi dam ratna mandala Kamyam Dayami. Happy birthday, Rinpoche.
Thank you very much. С днем рождения. Happy birthday. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Guru. Thank Happy you. birthday, Guru. Birthday. Thank you.